Hi students, today we will discuss about light emitting diodes or LED. First of all, what is a light emitting diode? You know that light emitting diode is a PN junction. That means when a P-type material is joined with N-type material, it forms a PN junction. And when the carriers are injected across a forward biased PN junction, it emits the incoherent light. That means in the case of light emitting diode, the diodes will emit light. And the basic principle is that it is a spontaneous emission. When the carriers are injected across a forward biased PN junction, it emits incoherent light. That is the principle behind the light emitting diode. So let us go to the details of this. First of all, let us consider a PN junction. And in the case of making of LED, P and N regions are heavily doped. And here in the figure, a PN junction is shown. And in this, different bands in the P region and N regions are marked. You can see that P region is on the left side. That is, this is the P region. And N region is on the right side. And you know that the different bands in the N region are valence band, conduction band, and also in the P region also there is valence band and conduction band, and the conducting electrons will stay in the conduction band, and valence band there will be electrons and hole pair. There will be holes in the case of P region. Okay, we know that in the case of N-type material, we are doped with pentavalent impurity like phosphorus. So there will be an excess of electrons in the case of N-type material, and it is also known as a donor type material. And here in the case of P region, we know that it is doped with trivalent materials like boron, and there is an excess of holes, and holes will stay in the valence band. Conducting electrons will stay in the conduction band. So in the case of N-type material, there is an excess of electrons, so that electrons will stay in the conduction band, and in the case of P materials, there will be an excess of holes, and that holes will stay in the valence band. This is the basic structure of a PN junction when it is unbiased. Okay, and also you can see that when P and N materials are fused together, then there will be an area which is known as a depletion region, that is charge free region. And you can see that the depletion region between P and N will extend to the P side, and also there is an energy difference between the two conduction band and between the two valence band, and this energy difference is given that EV0, where V0 is the barrier potential or built-in potential. Okay, and the depletion region extends to the P side due to various reasons. Okay, next we will consider the LED structure or LED. Next we will consider the LED operation. That means this is here I explained the unbiased PN junction case, and what will happen when it is biased with a positive voltage. So here is some theory portions, that is depletion region mainly extends into the P side, and the potential barrier between the P and N is V0. That means built-in potential is V0, and this potential barrier prevents the excess free electrons on the N side from diffusing into the P side. Okay, when a voltage V is applied across the junction, the barrier voltage reduces to V0 minus V. Therefore, the electrons from the N side diffuses into the P side, and minority carrier, and that is called minority carrier injection. You can see in the figure, once the depletion region is formed, it will prevent the further flow of the electrons from the N side to P side. You can see that ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദി എൻ സൈഡ്, ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസായ പി സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് ഹോൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അതിനെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫർദർ മൂവ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാവില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും പിയും എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും മാത്രം കാണിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അതിലെന്ത് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട്. എൻ സൈഡിലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്
ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസ് ഉണ്ട്, പി സൈഡിലാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പി സൈഡിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾസ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഹോൾസിന് എത്ര ഹോൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പി സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ഓരോ ഹോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടും ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അതായത് ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫർദർ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റിന് അതായത് കുറേ റീകമ്പനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈലിൻ്റെ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലും ഹോൾസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഫർദറായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്, ആ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസിൻ്റെ ചാർജ് കാരണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് റീകമ്പനേഷൻ നടന്ന് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും, റീകമ്പനേഷൻ നടക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പി സൈഡിൽ കൂടുന്നത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എൻ സൈഡിലേക്ക് ഹോൾസും എൻ സൈഡിലുള്ളത് കേസും അതുപോലെ തന്നെ എൻ സൈഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽസ് അയൺസ് ഉണ്ടാവും. അതിന് ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതായത് എൻ സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും. പിന്നീട് എൻ സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് പി സൈഡിലേക്കും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ പി സൈഡിലേക്ക് പോകും തോറും എൻ സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും. അതേസമയം എൻ സൈഡിലുള്ള ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസ് ആയ പോസിറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയറിംഗ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ്. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഫർദർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോൾസ് പി സൈഡിൽ നിന്ന് എൻ സൈഡിലേക്ക് പോസിബിൾ ആവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദി എക്സസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺ ദി എൻ സൈഡ് ഫ്രം ഡിഫ്യൂസിങ് ഇൻ ടു ദി പി സൈഡ് എന്ന്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ പൊട്ടൻഷ്യൽ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനാണ് ബയസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി വിൽ അപ്ലൈ എ എക്സ്ട്രാ വോൾട്ടേജ് വി അക്രോസ് ദി ജംഗ്ഷൻ ബാരിയർ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദി V0 - V. Therefore electrons from the n side diffuses into the p side and that is called minority carrier injection. See, ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഉണ്ടാവുക. ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യലായി ഫർദർ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും പോസിബിൾ ആകുന്നില്ല. ദർ ഇസ് നോ ഫർദർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദി എൻ സൈഡ് ടു പി സൈഡ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോൾസ് ഫ്രം ദി പി സൈഡ് ടു എൻ സൈഡ്. സോ വി വിൽ അപ്ലൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ദി this PN junction. That means n side is connected to the positive terminal of the battery and p side is connected to the negative terminal of the battery. That means we are forward biasing the PN junction and its diagram is shown here. You can see here. Sorry, we are connecting negative terminal of the battery to the we are connecting the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery to the n side and positive terminal of the battery to the p side. So due to this connection of battery, the electrons from the n side will be repelled from the negative terminal of the battery and it will be going to the p side. You know that forward biasing അങ്ങനെ ചെയ്യാം. p region എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി ബാറ്ററിയിലും കൊടുക്കും, n region എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി ബാറ്ററിയും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി ബാറ്ററിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത്. ആ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാരണം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സൈഡിൽ നിന്ന് പി സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അവിടെ ആ മൂവ്മെൻ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദി എൻ സൈഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് വിൽ മൂവ് ടു ദി conduction band of the p side due to the presence of battery V. Once it reached in the conduction band, you can see there are a large number of holes in the p side. So those electrons will recombine with these electrons. You can see that the energy of the electron is higher comparing to that of the energy of the holes. You can see that electrons are staying in the conduction band, its energy is higher, and holes are staying in the valence band, its energy is lower. So once it is going to recombine with the holes, you can see that excess energy will be lost in the form of light. That means the frequency corresponding to light frequency, so that a photon will be generated here. This is the case of a recombination taking place, and once this recombination taking place, the energy will be lost in the form of photons, that is light will emit. That is the principle, that is how a PN junction forms a photon or emit photon. That is the principle of LED structure. Okay, so this recombination is shown in this diagram also. Here biasing is not shown, but actually p side will be connected to the positive terminal of the battery. Yeah, here biasing is shown, that is this will be connected to p side is connected to the positive terminal of the battery, and also n side is, you can see n side is connected to the
N side is connected to the negative terminal of the battery, so that electrons will move to the p side and it will combine with the holes of the p side, so that photon is emitted. And also there is mobility for the holes also, and some of the holes will move from the p side to n side due to the presence of battery, due to the presence of negative terminal of the battery. So that holes will recombine with the electrons in the n side, so that a photon will be emitted. But the mobility of the holes is lesser comparing to that of the electrons, so lesser number of p side holes will come to the n side, and recombination the number of recombination taking place in the n side will be lesser comparing to that of the p side. So this is the principle of a LED structure. Okay, so we can see that the emitted photon energy is approximately equal to the band gap energy of the semiconductor. You know that you can see here there is a band gap between the conduction band and valence band, so that gap represents the energy band gap, and there Eg is the corresponding energy to this band gap. And once the photon is emitted, the energy lost will be equal to the difference between this conduction band energy and valence band energy. So you can write the wavelength of the light emitted and band gap energy are related by the equation h nu equal to Eg, where Eg is the energy difference between the valence band and conduction band, and the emitted photon will have a frequency nu, and h is a Planck's constant. Then those two quantities are related by the equation h nu equal to Eg. So the emitted photon wavelength and energy gap are related by this equation, and we can replace the frequency nu by c by lambda. So where c is the velocity of the light and lambda is the wavelength of the light and h is the Planck's constant, we can substitute the value of h and c, where h is equal to 6.62 into 10 raised to minus 24 and c is equal to 3 into 10 raised to 8. So once we substitute this value, then we can write the equation for lambda as lambda will be equal to 1.24 by Eg. So the wavelength of the emitted photon and band gap energy are related by the equation lambda equal to 1.24 divided by Eg. So here the main principle of the LED is that the recombination of the holes and minority carriers injected in the p side results in the spontaneous emission of a light photon energy Eg, and this spontaneous emission process is called injection electroluminescence. So you should write that also. That means നമ്മളൊരു ബയസിങ് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് പി സൈഡിൽ പോസിറ്റീവും എൻ സൈഡിൽ നെഗറ്റീവും കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് പി സൈഡിലുള്ള മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആണ്, എൻ സൈഡിലുള്ള മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. പക്ഷേ എൻ സൈഡിലുള്ള മെജോറിറ്റി കാരിയറായ ഇലക്ട്രോൺസ് പി സൈഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് അവിടെ എന്താവും, ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പി സൈഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതെന്താണ്, അത് മൈനോറിറ്റി കാരിയർ എന്നല്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലേ. പി സൈഡിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, എൻ സൈഡിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. പി സൈഡിൽ ഈ എൻ സൈഡിലുള്ള മെജോറിറ്റി കാരിയറായ ഇലക്ട്രോൺസ് പി സൈഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള മെജോറിറ്റി കാരിയറായ ഹോളുമായിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹോൾസ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇൻജക്റ്റഡ് ഇൻ ദി പി സൈഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ സ്പോണ്ടാനിയസ് എമിഷൻ ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ഫോട്ടോൺ ഓഫ് എനർജി Eg, and this spontaneous emission process is called injection electroluminescence. So that is the basic principle behind the LED or light emitting diode. So the photon energy will be equal to Eg will be equal to h nu, and the wavelength of the photons emitted will related to the energy band gap by the equation 1.24 divided by Eg. So this is all about this principle of LED. And next we know that the recombination takes place in the case of LED. Once a p-n junction emits light, there will be recombination of holes and electrons, and this recombination can be classified into two. First one is the direct recombination, and second one is the indirect recombination. First we will see what is direct recombination. And for explaining the direct recombination, here there is a diagram that relating the electron energy and the momentum of the electrons in the valence band and the conduction band. And here you can see that this is plotted that valence band is drawn at the lower side. You know that the energy of the valence band is lesser comparing to that of the energy of the conduction band, and so these two bands are shown here.
and in the valence band there will be electrons, in the valence band there will be holes, and in the conduction band there will be electrons. And sometimes you can see that നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഡയഗ്രത്തിലെല്ലാം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും വാലൻസ് ബാൻഡും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരക്കുന്നത്, അല്ല എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ചില ഹോൾസിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അധികമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ ചില ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി കുറച്ച് കുറവുമായിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും ഒരേ എനർജിയും ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക, എല്ലാത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി വേഴ്സസ് മൊമെൻറ്റം ഗ്രാഫാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ബാൻഡ് കുറച്ച് മുകളിലോട്ടേക്ക് പൊന്തിയിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് കുറച്ച് താണിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ പോയിന്റിൽ ആ മൊമെൻറ്റം, സപ്പോസ് എക്സ് എന്നാണ് ആ മൊമെൻറ്റം എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ ഏരോ മാർക്ക് ഇട്ട ഭാഗത്തുള്ള മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്നിരിക്കുക. ആ പോയിന്റിൽ ബാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ എനർജി കുറവ്. അതായത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ എനർജി അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ, ആ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ആ പൊസിഷൻ, ആ മൊമെൻറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി കുറവും ബാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി കൂടുതലാണെന്ന് വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പോയിന്റിൽ, ഇത് ഏകദേശം അടുത്തല്ലേ ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു പോയിന്റിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്, ഹെൽപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഹോൾസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഹോൾസിന് മുകളിലോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം, റീകമ്പൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പൊതുവെ അങ്ങനെ സാധ്യമല്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷനിൽ. അതായത് ഈ എനർജി വെച്ചിട്ടാണ്, സെയിം മൊമെൻറ്റത്തിൽ ഈ രണ്ടിൻ്റെ എനർജിയും ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഹോൾസിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇൻ ദി ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ദി മിനിമം എനർജി ഓഫ് ദി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ലൈൻസ് directly above the maximum energy of the valence band in the momentum space energy. See here for a particular momentum you can see that the valence band energy is higher and at the same time the conduction band energy is lower. So at this point, at that point, that means at that point there is a chance of recombination of the electrons with the holes, so that the electrons in the conduction band directly come to the valence band and they can recombine with the holes in the valence band at a particular momentum. See that here the condition is that both electrons and holes have the same momentum, then only this will happen. So in the direct band gap material, the minimum energy of the conduction band lines directly above the maximum energy of the valence band in the momentum space energy. In that case, holes electrons can come to the valence band and they can recombine with the holes, so that a photon will be emitted with an energy h nu. So that is the case of direct recombination. അതായത് ഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയാലും ഹോൾസ് ആയാലും സെയിം മൊമെൻറ്റം ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം, പൊതുവെയുള്ള എനർജിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം. വാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഹോൾസിൻ്റെ എനർജി പൊതുവെയുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൊന്തിയിട്ടും മേലത്തെ ബാൻഡ് താഴ്ത്തിയിട്ടും വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന്. പൊതുവേ നമുക്കറിയാം, ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇ ജി ഉണ്ടാകുന്ന നേരം ഇലക്ട്രോൺസിനും ഹോൾസിന് മുകളിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇലക്ട്രോൺസിന് താഴത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിനുള്ളൊരു ചാൻസാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെയിം മൊമെൻറ്റമുള്ള ഇലക്ട്രോണും ഹോളും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കുറവും ബാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഹോൾസിൻ്റെ എനർജി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും. So let us explain. Figure shows the electron energy momentum plot of a direct band gap material, and in this material free electrons at the bottom of the conduction band can recombine directly with the free electrons at the top of the valence band, as the momentum of the two particles are the same. That is the main condition for the direct recombination. The momentum of the two particles should be same. Also the free electrons of the bottom of the conduction band can directly recombine with the free electrons at the top of the valence band if and only if the momentum of the two particles should be the same. And this direct transition of the electrons from the conduction band to the valence band provides an efficient mechanism for photon emission, and the minority carrier's lifetime is short in this case, and this is known as a direct recombination. And the direct recombination occurs very spontaneously, and direct band gap materials, semiconductor materials are gallium arsenide, gallium Sb antimony, and indium arsenide, indium Sb is antimony. Okay,
ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി കേസ്. എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിലും ഈ ഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗാലിയം ആർസെനൈഡിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നതാണ്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഫോട്ടോണാണ് എനർജിയാണ് H nu എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷനിൽ നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനോറിറ്റി കെയറിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ. ഇൻഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു പ്ലോട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജി നിൽക്കുന്ന ഈ പോയിന്റിലാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ഹയസ്റ്റ് എനർജിയുള്ള ഈ പോയിന്റിലാണ്. ഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പീക്കും ഒരേ പോയിന്റിലായിരിക്കണം, അതായത് സെയിം മൊമെൻറ്റം ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്, യു ക്യാൻ സി ഈ മൊമെൻറ്റത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത്, ഇവിടെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മൊമെൻറ്റം. ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് നടക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള മൊമെൻറ്റം കൂടുതലാണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ ഇലക്ട്രോണിനുള്ള മൊമെൻറ്റം കൂടുതലാണ്, ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺ. അതുപോലെ തന്നെ വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് എനർജി ഹോളിന് മൊമെൻറ്റം കുറവാണ്. സപ്പോസ് if these two momentums are equal, that means we have to move this conduction band to here, then only the recombination will takes place, direct recombination will takes place. So there is another chance of recombination, that is indirect recombination. So ഈ കേസിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ഇലക്ട്രോണും ഹോളും റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിലുള്ള ലോവസ്റ്റ് എനർജിയിലെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ലോവസ്റ്റ് എനർജിയിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ ലോവർ മൊമെൻറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇത്രയാണുള്ളത്. മൊമെൻ്റ് ഇവിടെ ഈ ആക്സിസിലാണ്, എക്സ് ആക്സിലാണ് മൊമെൻ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ മൊമെൻറ്റത്തിന് കുറച്ച് മൊമെൻ്റായി ഈ മൊമെൻറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഹോളും തമ്മിലുള്ള റീകോമ്പിനേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് happening in the indirect recombination. In the indirect band gap materials, the minimum energy in the conduction band is shifted by a k vector related to the valence band, and the k vector difference represents the difference in momentum. And due to this difference in momentum, the probability of direct recombination is less. For electron hole recombination to take place, the electron should loses its momentum. That means the electron should have a momentum value corresponding to highest energy of the valence band. So it is explaining that if here the lowest energy electrons in the conduction band stays in a place here, and it has got a momentum which is higher comparing to that of the momentum of the highest energy electron of the valence band. So if we are reducing this momentum of the lowest energy electrons in the conduction band to some place which is same momentum as that of the valence band highest energy electron, highest energy hole of the valence band electron, then direct recombination will takes place. So it is saying that there is a k vector difference in the momentum between this valence band hole and conduction band electron momentum. So if this difference is neglected, or if this difference is eliminated, then there will be a chance of direct recombination. Okay, so here due to the difference in momentum, there will be indirect recombination taking place, and we have to eliminate the difference in momentum so that we are doping the materials by some impurities. Okay, ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൊമെൻറ്റവും വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് എനർജി ഹോൾസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റവും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെ ഒരേ മൊമെൻറ്റത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ മൊമെൻറ്റം ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റീരിയലിനെ ഡോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡോപ്പിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം കുറക്കും. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം കുറയും. സോ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് വേറൊരു ലോവസ്റ്റ് എനർജി വേറൊരു മൊമെൻറ്റം ലെവലിലേക്ക് മാറി വരും. അതാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മളതിനെ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേസിലാകുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ആ കുറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലേക്ക് മാറും അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന്
ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റം ലെവലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ലെവലിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്നുള്ള ഹോൾസിനും എത്താം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് വരാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചില ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലേക്ക് വന്ന് ആ ലെവലിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈ ലെവലിലേക്ക് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഹോൾസിനും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലെവലിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു റീകോമ്പിനേഷൻ സെൻറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചില ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഇവിടെയുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ട് താഴെയുള്ള ഹോൾസുമായിട്ട് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് താഴെയുള്ള ഹോൾസുമായിട്ട് റീകോമ്പൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോൺ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി indirect recombination. So due to the difference in the momentum, the probability of the direct recombination is less, and for the electron hole recombination to take place, the electron should loses its momentum. That means the electron should have a momentum value corresponding to highest energy of the valence band, and to reduce the momentum, additional dopants are added, and this forms an intermediate donor level, and this intermediate level act as a recombination centers, and this type of recombination is called indirect recombination or non-radiative recombination. So in order to reduce moment, what we are doing is we are adding dopants to the material, and this forms the intermediate donor level, and this intermediate donor level act as a recombination center. You can see here the intermediate donor level is shown, and this donor level is formed because of the addition of dopants. So that is an energy level, so that lowest energy electrons in the conduction band can move to this energy level. Similarly, highest energy holes in the valence band also can move to this level. So the recombination takes place in this intermediate energy level, so it will act as a recombination center. So recombination of holes and electrons takes place in this center, so it acts as a recombination center. Sometimes some electrons will go to this intermediate level, and again it will go from this intermediate level to this valence band, so that electron will recombine with the holes in the valence band, and that in turn emits the photon of energy h nu. So that is what happening in the case of indirect recombination. So there will be what is the main point is that due to the addition of dopants, there will be an intermediate energy level is formed, so that the electrons, the lowest energy electrons in the conduction band can easily move to that intermediate energy level. Also highest energy holes in the valence band also can move to that intermediate energy level. So recombination takes place in that intermediate energy level, and due to that recombination there will be no emission of photons. That means if the recombination takes place in the intermediate level, there will be no emission of photons, but sometimes some electrons from the lowest energy electrons from the conduction band can move to the intermediate level. Then again it can move from the intermediate level to the conduction band, and they can recombine the holes in the that electrons can move from the intermediate level to the valence band, and in the valence band they can recombine with the holes in the valence band, so that it will emit a photon. So this structure minimizes the possibility of direct recombination. So and here also the photon emission will be taking place if and only if there is a movement of electrons from the intermediate energy level to the valence band. So this is all about intermediate indirect recombination, and in the case of indirect recombination it is also called non-radiative recombination. And here you can see that there is an intermediate level, and that means nitrogen serves as a recombination center in the case of gallium arsenide phosphate. That means if we are doping it with this material, then that nitrogen acts as a recombination center in the case of gallium arsenide phosphate, GaAsP. Nitrogen, that is shown here. This is shown that N, that means nitrogen acts as a intermediate energy level. And indirect recombination should satisfy both conservation of energy and momentum. Then only indirect recombination takes place. That means what you mean by energy conservation and momentum conservation? Energy can neither be lost nor created. That is the conservation principle.
and minority carriers lifetime is longer, and the probability of non-radiative transition is greater in the case of indirect recombination. And sometimes the direct recombination may also be takes place after the electron going to the intermediate energy level. So in the case of indirect recombination, the emission of photon is not taking place, um, and indirect band gap materials for making the LEDs are silicon, germanium and gallium phosphide. These are the indirect band gap materials. So that's all about this topic.